Good morning, student. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic, Gandhinagar. Subject name, Electronics Component and Circuit. Unit name, 4, Simple Circuit using the ICs. Today's topic is the OPAM IC 741. Now, objective of the today's session is introduction about IC 741, the symbol and pin diagram of IC 741, and also we are study the characteristic and specification of OPAM 741 and the 9 parameters of OPAM. Now we have start the introduction about the IC 741. The IC 741, it's a one type of the operational amplifier IC, and it is a monolithic integrated circuit comprised of general purpose of operational amplifier. First of all, we are know the word of amplifier. What do you mean by the amplifier? The amplifier are used to change in a increase mode or a decrease mode of सिग्नल. सिग्नल को इंक्रीज करने के लिए और सिग्नल को डिक्रीज करने के लिए एम्पलीफायर का यूटिलाइज होता है. तो ये आईसी 741 आर यूज, इट इज अ जनरल पर्पस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. That means general purpose, it is used anywhere for increase or decrease the signal. The first manufacturing of IC is Fairchild Semiconductors in 1963. The electronics are IC 741 are manufactured by the Fairchild Semiconductors in 1963. The number of 741 is indicated that operational IC has a 7 functional pin, 4 capable of taking a input, and 1 is a output pin. So that in a IC 741, IC 741 has a 7 pin, 7 functional pin. 2 pin are a input pin. It is a inverting input and non-inverting input. 2 pin have a supply, plus VCC supply and minus VCC supply, and 1 pin is for a output. Now you see in a symbol and pin diagram of IC 741. You see in a diagram, I will see and divide the operational amplifier in 3 stages. First one is the input stage, second one is a biasing stage, and third one is a output stage. In a input stage, we are given the non-inverting input and inverting input. So it's called as a terminal. It is called as a V1 and V2 are a input, non-inverting and inverting terminal. Now the biasing stage. So we are given here to the supply, plus supply, plus voltage and minus voltage. And also we are in a third output stage, we are get the only 1 pin for the output. So you are seen in a diagram. It is a very simple diagram and symbol on pin connection of IC 741. Now we are study the each and every function. You see in a diagram, this is the pin number 3, this is the pin number 2, this is the pin number 7, this is the pin number 4, this is the pin number 6. So this all pin number we are study step by step. Now first, pin number 4 and 7. The 4 and 7, I write the one short word
power supply. The pin number 7 is a positive voltage supply terminal and pin number 4 is a negative supply terminal. So that the pin number 4 and 7 are used for power supply. Now the pin number 6. The pin number 6 are used for the output. And this pin is for the output of 741. And the voltage at this pin is depends on a signal at the input pin and also the feedback mechanism. That means कि जो output हमको मिल रहा है pin number 6 पर वो input as well as feedback signal पर depend है. Now the pin number 2 and 3 and pin number 2 and 3 are for the input, so that the pin number 2 is inverting input and pin number 3 is a non-inverting input. Pin number 2 is a inverting input means a minus and non-inverting input is a plus supply connection. So that there are the two pin are used for the input. Now the pin number 1 and 3, right? Pin number 1 and 3. Pin number and 1 and 3 are used for the offset null. Because of the high gain provided by the IC741 op-amp, even slight difference in a voltage at an inverting and non-inverting input causes due to the irregulatory regulations in a manufacturing process or external disturbance can influence the output. So that the pin number 1 and 3 pin number 1 and 3 are connected in a compensation stage and it is used for comparing the our outputs and inputs also. So it is called as a null uh, operating offset system. Now the pin number 8. The pin number 8 is a NC, normally closed, normally open. And this pin is not connected in any circuit of inside IC 741. It is just for the dummy lead to use fill the void space in a 8 standard pin पैकेज. सो जो पिन नंबर 8 है क्योंकि IC741 is a 7 pin but our socket IC socket are available in a 8 pin, so that only 8 pin is just for the dummy lead. There is no any connections in a IC741. This is just for we are not specially make the package of a 8 pin or 7 pin, so that 7 pin are also adjust in a 8 pin socket, so the 8 pin are it just for the dummy pin. Now the characteristic and specification of IC741. There are the following specification. First one is a power supply. The power supply, it is required a minimum voltage is a 5 and we stand up to the 18 volt. That means what कि ये जो पावर सप्लाई हम मैक्सिमम मिनिमम 5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक चाहिए. इनपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए? 2 मेगा ओम होना चाहिए. आउटपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए? 75 ओम्स. आपने देखा कि इनपुट जो है इम्पीडेंस सबसे ज्यादा है और लोअर आउटपुट इम्पीडेंस है वो वेरी लो है. वोल्टेज गेन तो 2 लाख फॉर द लो फ्रीक्वेंसीज. मैक्सिमम आउटपुट करंट इज अ 20 milliampere. Recommended output load greater than the 2 kilo ohm. Our input offset is a range between the 2 millivolt to the 6 milliwatt and the slew rate is a 0.5 volt mic per microsecond. So you are also study the what is the input impedance, what is the output impedance, what is the voltage gain, what is the input offset, what is the slew rate. We are study in a next parameters of operational amplifier. There are the 9 definitions for the parameters of operational amplifier and it is very useful for your university examination for the 2 marks as well as 3 marks question. The first definition is the input offset voltage. The input offset voltage is a voltage that is applied between the two input terminal of op-amp to the null of output. Means what? कि output
વોલ્ટેજને નલ કરવા માટે, નલ ધેટ મીન્સ ઝીરો કરવા માટે ઇનપુટ ટર્મિનલની એક્રોસ આપવા પડતા વોલ્ટેજને શું કહેવામાં આવે છે? ઇનપુટ ઓફસેટ વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે. Then after input offset current, the input offset current is the algebraic difference between the currents to the inverting and non-inverting terminal. જ્યારે op amp ના બે ટર્મિનલને સરખા વોલ્ટેજ આપવામાં આવે ત્યારે બંને ઇનપુટ કરંટના તફાવતને ઇનપુટ ઓફસેટ કરંટ કહેવામાં આવે છે. એની પછી input bias current. The input bias current is the average value of inverting and non-inverting current. Then after common mode rejection ratio. The common mode rejection ratio is a ratio of differential voltage gain to the common voltage gain. So differential CMMR common mode rejection ratio a volt ડિફરન્શિયલ વોલ્ટેજ ગેઇન અને કોમન વોલ્ટેજ ગેઇનનો ગુણોત્તર છે. અને આ બંને વોલ્ટેજ જે છે એ અલગ અલગ હોય છે. જ્યારે એક સરખા એક જ સોર્સમાંથી વોલ્ટેજ આપવામાં આવ્યા હોય ત્યારે બંનેનું ગેઇન જે છે ચેક કરવામાં આવે છે અને CMRની વેલ્યુઝ જે છે એ વધારે રાખવામાં આવે છે, જેના કારણે સિગ્નલ જે છે પ્રોપર રાઈટ જે નોઇઝ સિગ્નલ એ શું થાય છે રિમૂવ કરવા માટે CMMR નો યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે. ધેટ મીન્સ કે ઇલેક્ટ્રિકલી નોઇઝને રિમૂવ કરવા માટે, રિજેક્ટ કરવા માટે CMMR નો યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે. ધેન આફ્ટર સ્લ્યુ રેટ. Slew rate short form is SR. SR is the maximum rate of exchange of output voltage per unit of time and expressed in a voltage per microsecond. Input એકમ વોલ્ટેજને આઉટપુટ વોલ્ટેજના મહત્તમ ફેરફારના દરને સ્લીવ રેટ કહેવામાં આવે છે. ધેટ મીન્સ કે ઇનપુટ ફ્રીક્વન્સી પ્રમાણે આઉટપુટ કેટલો ઝડપી ચેન્જ થાય છે, એટલે ધેટ મીન્સ કે રિસ્પોન્સ ટાઈમ કેટલો છે એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્લીવ રેટ કહેવામાં આવે છે. કે મેં અહીંયાથી ઇનપુટ આપ્યું અને આઉટપુટ કેટલી ફાસ્ટલી ચેન્જ થાય છે, 1 મિલી સેકન્ડમાં, 2 મિલી સેકન્ડમાં, 5 મિલી સેકન્ડમાં, એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્લીવ રેટ કહેવામાં આવે છે. ધેન આફ્ટર આઉટપુટ રેઝિસ્ટન્સ. The output resistance is the equivalent resistance that measure between the output terminal pin number 6 and ground. તો આઉટપુટ રેઝિસ્ટન્સ જે છે પિન નંબર 6 થી ગ્રાઉન્ડની વચ્ચે મેઝર કરવામાં આવે છે અને એનું રેન્જ જે છે આઉટપુટ રેઝિસ્ટન્સની એ એપ્રોક્સિમેટલી 75 ઓહમ થી લઈને 100 ઓહમ સુધીની હોય છે. Then after input resistance, the value of input resistance for the op amp having a BJT bijunctional transistor in an output input stage between the 100 કિલો ઓહમ. તો ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ 100 કિલો ઓહમ થી લઈને 1 મેગા ઓહમ વચ્ચેનો હોય છે. જે ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સ એ બીજેટી જેવો જ હોય છે. ફૂલ power bandwidth. It is a maximum frequency of the maximum peak voltage for the distortion of less power. Distortion કર્યા વગર આઉટપુટ માટે મહત્તમ પીક વોલ્ટેજ માટેની કિંમત ફ્રીક્વન્સીને પાવર ફૂલ પાવર બેન્ડવિડ્થ કહેવામાં આવે છે. ગેઇન બેન્ડ વિથ પ્રોડક્ટ. તો ઇનપુટ સિગ્નલની ફ્રીક્વન્સીના વધારા સાથે ઓપેમના ગેઇનમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. જ્યારે ઓપેમ ગેઇન એકમ હોય છે ત્યારે ઓપેમ બેન્ડવિડ્થને ગેઇન બેન્ડવિડ્થની પ્રોડક્ટ કહે છે. The bandwidth of op-amp when the gain is unity is called as a gain bandwidth product. These are the 9 parameters of operational amplifier, and it is very most important for your university exam for the definition purpose and also the 3 marks question. So today's session we are discuss the introduction about the IC741, symbol and pin diagram of IC741, characteristic and specification in the parameters of operational amplifier. The symbol and pin diagram and parameters of operational amplifier are in a university exam have a 3 marks questions, and the characteristic and specifications are a 2 and 3 marks questions. So for prepare for these questions are prepared for your university exam. Thank you very much.